APSc Brain আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ লৈছোঁ লিকুইড লিমিট ডিটাৰমিনেশ্যনৰ আন এটা মেথড। That method is known as static cone penetrometer test. So in case of static cone penetrometer test, we are using 5 centimeters cylindrical samples where the height is 5 centimeters and the diameter is also in 5 centimeters. In static and diameter is also in 5 centimeters. In static cone penetrometer test, uh, the weight is taken as 80 grams and the height of fall is 31.5 centimeters and the angle is 31 degrees. The main advantage of static cone penetrometer is it can be used for all types of soils, whereas in case of Cassagendry apparatus, we are using only for clay soils or highly plastic soils. Similarly, ASTM, we are using the low plastic soils. Okay, but in case of static cone penetrometer, we can use various types of soils. So it has great benefits over the Kashavende apparatus. So this test is basically used to determine the liquid limit. Liquid limit determinationৰ কাৰণে এই টেষ্টটো আমাৰ ইউজ কৰা হয়. Okay, this test is used for determining the liquid limit. Then here a cone of sliding mass 80 grams. So contour কেতিয়াবা dimension সুধি দিয়ে. This 80 grams with the angles of 31 degrees. So সিহঁতৰ যিটো angle হয়, it is 31 degree at the vertex is used for this test. A soil specimen of cylindrical shape of 5 centimeter dia and 5 centimeter height is preferred. So আমি ইয়াতে 5 centimeter dia আৰু 5 centimeter height or এটা sample বনাব লাগে, but in case of Cassagendry there is no such limit, just we are pasting the soil into the rubber membrane or into the cup. So liquid limit is the water content at which penetrometer shows the penetration of 20 mm or 20 or 2 centimeters. So এইটো 2 হ'ব লাগিছিলে 2 centimeter. That means আমাৰ যদি penetration 20 centimeter হয় 20 mm হয় তেতিয়াহ'লে আমি যিটো water content পাম, that particular water content is nothing but liquid limit of the soil. So suppose this is a sample. Suppose আমি এটা sample ললো ইয়াতে 5 centimeter 5 centimeter আৰু ওপৰৰ পৰা 80 গ্ৰাম needle এটাৰ যোগেদি at an angle of 31 degree আমি penetrate কৰিলো. Suppose আমি 20 mm penetration কৰিব পাৰিলো inside the cylindrical sample. So after 20 mm penetration, the corresponding water content, or if you measure the water content while putting in oven, then the water content which we measured is nothing but it will give the liquid limit. So আমি basically 20 mm penetration to solve. Okay. Next, there are some values. These are useful. Sometimes in MCQ exam, they are asking. Mainly, they will ask about gravel and sand because in case of gravel and sand, there is no liquid limit. In case of gravel and sand, liquid limit is coincide with plastic limits. Okay, or that's why it is a non-plastic soil. Okay, so gravel বা sandত cohesion নাথাকে, cohesion নথকাৰ কাৰণে সিহঁতে liquid সিহঁতৰ property নাথাকে about to flow. So আমি যদি sand বা gravelত water add কৰো, it will not able to flow. But in case of clay soil টোৱে after overcoming the minimum shear resistance, it will try to flow or it has a tendency of flow. That's why gravels আৰু sandক আমি coarse grain soilক আমাৰ liquidity নাথাকে. That's why it is known as non-plastic soil. ইয়াত plasticity নাথাকে. That they doesn't have the plastic natures also. That's why the liquid limits, if someone asks what is the liquid limit of gravel and sand, then we can answer it is in 0. Okay, so that question may be sometimes asked in APSc. Next, in case of fine grain soil, try to remember the values. In case of silt, it is 30 to 40%.
In case of clay alluvial soil, it is 40 to 150%. Similar manner, black cotton soils, which are mostly found in Rajasthan and nearby areas in the middle India, and where the liquid limit is very high. That can be sometimes asking the questions which particular soil has large liquid limits. Then you can answer black cottons or bentonite soil, because black cottons and bentonite soil, there is an mineral which is present, that is montmorillonite. So this minerals have a high swelling or shrinkage capacity. যেতিয়া এটা minerals present থাকে clay, সেই mineralটোৰ কাৰণে কি হয়, basically swelling capacity বা তো বহুত বাঢ়ি যায় বা shrinkage capacity টো বাঢ়ি যায়। তাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে সেই সইলটোৰ লিকুইড লিমিটটো বহুত বেছি হয়। যদি আমাৰ লিকুইড লিমিটটো বেছি হয়, অবভিয়াছলি সইলটো অকণমান ৰ'দতে ফ্ল' কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব। চ' ইন কেছ অফ ৰাজস্থান or nearby areas, we are taking আমি বহুতখিনি কেয়াৰ লৈ পেলাইহে এটা ফাউণ্ডেশ্যন বনাব পাৰোঁ। চ' মনত ৰাখিব ব্লেক কটনছ আৰু বেণ্টনাইট টো জাষ্ট লাইক ব্লেক কটন চইল, ইয়াতো মণ্টমেৰিলাইট নামৰ ক্লে মিনাৰেলছটো প্ৰেজেঞ্চ থাকে। চ' বেচিকেলি ইয়াতো বহুত ধৰণৰ হাইলি শ্ৰিংকেজ বা চুৱেলিং কেপাচিটি হয়, বিকজ সিহঁতৰ লিকুইড লিমিটটো 400ৰ পৰা 800%ৰ ভিতৰত থাকে। Then next, coming to the plastic limit. So plastic limit of কি হয়? It is defined as the minimum water content at which soil begins to crumble. So plastic limited basically minimum water content to the of which begins which soil begins to crumble. Okay, when it roll into the thread of 3 mm. And suppose আমাৰ এটা diameter of 3 mm, suppose এটা rod লৈছো, সেই 3 mm ৰডটোৰ নিচিনাকৈ যদি আমি সইলটোক বাই মিনছ অফ ৰুলিং হাতৰ সহায়েৰে যদি আমি ৰুল কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ, আৰু এনেকুৱা এডাল যদি থ্ৰেড আমি পাওঁ আৰু থ্ৰেডডালৰ মাজত অলপ অলপ ক্ৰেক বা ক্ৰাম্বুজ দেখা পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি যদি সেইটো টাইমত তাৰ সইলটোৰ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ডিটাৰমাইন কৰোঁ, ত' তেতিয়া আমাৰ সেইটোক কোৱা হয় প্লাষ্টিক লিমিট। অ'কে, চ' ইয়াত চিমিলাৰ মেনাৰ ইয়াতো গ্ৰেভেল বিশেষকৈ গ্ৰেভেল হেজ নন প্লাষ্টিক সইল, দেন চেণ্ড অলছো নন প্লাষ্টিক সইল, চিল্ট অলছো নন প্লাষ্টিক সইল. Okay, silt is a plastic soil where 20 to 25% পোৱা যায়, because silts are cohesions. It has cohesions. Alluvial clay যিবিলাক আমাৰ জেনেৰেলি অসমত পোৱা যায়, নদীৰ কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকৰ যিবিলাক ক্লে, তাৰ যিটো প্লাষ্টিক লিমিট সেইটো 25ৰ পৰা 50% থাকে। আৰু ফৰ ব্লেক কটন চইলৰ কাৰণে প্লাষ্টিক লিমিটটো 200ৰ পৰা 250% থাকে। গ্ৰেভেল এণ্ড sand, these are nothing but coarse grain soil, because size of particle size is more than 4.75 mm, or it is in between greater than 7.5 micron for sand or more than 4.7 micron for gravel. So they are non-plastic soil, and their liquid limit and plastic limits are coincide in this type of soil. So আমাক যদি সুধে plasticity index কিমান হ'ব, since liquid limit আৰু plastic limit coincide হয়, so plasticity index also 0. Sometimes they ask that question. Next, the fine grain soil, that is clay and silt. Clay আৰু siltৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, liquid limit is always greater than the plastic limit. So ইয়াতে কি হয়, liquid limit টো আমাৰ plastic limit তকে ডাঙৰ হয়. That means soil to after attaining plastic state, if we adding more amount of water, then কি হয়, soil টোৱে তাৰ minimum shear strength to lose কৰে, আৰু যেতিয়া minimum shear strength lose কৰিব, তাৰ লগে লগে soil টো ফেইলাৰ হ'ব, আৰু ই about to ফ্ল' কৰিব, মানে অলপকে ই মুভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব। চ' এটা কথা মনত ৰাখিব যে ফাইন গ্ৰেইন চইলৰ ক্ষেত্ৰত সদায় চইলৰ যিটো প্লাষ্টিক ষ্টেজ, ডেট ইজ আমি যদি 3 mm ডায়ামিটাৰৰ ৰডটো ৰুল কৰোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰড বনাব ট্ৰাই কৰোঁ, তেতিয়া যিটো আমাৰ ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট পায়, তাৰ ভেলুটো অলৱেজ লেছ দেন ডেট অফ লিকুইড লিমিট অফ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ চেম্পল। Next, if natural water content is WN, suppose আমি এটা soil sample লৈছো কোনো এটা ফিল্ডৰ পৰা, suppose তাৰ natural content টো WN হয়, আৰু সেই WN টো আমাৰ liquid limit আৰু plastic লিমিটৰ মাজত আছে, তেতিয়াহ'লে সেই সইলটো আমাৰ প্লাষ্টিক ষ্টেজত থকা বুলি কোৱা হয়।
তো কি কাৰণে প্লাষ্টিক ষ্টেজত থকা বুলি কোৱা হয়? সাপোজ আপুনি যদি এট্ৰিভাগৰ গ্ৰাফটো মন কৰে, তো ইয়াতে প্ৰথমতে সলিড ষ্টেজত থাকে, তাৰপিছত শ্ৰিংকেজ লিমিট, তাৰপিছত সেমি সলিড ষ্টেজত আহে, দেন প্লাষ্টিক ষ্টেজ, দেন লিকুইড ষ্টেজত আহে। তো আমাক কৈছে কি আমাৰ যিটো সল্ট সেইটো ইন বিটুইন প্লাষ্টিক লিমিট আৰু লিকুইড লিমিটৰ মাজত আছে। সাপোজ এইটো প্লাষ্টিক লিমিট, এইটো সাপোজ লিকুইড লিমিট, আমাৰ নেচাৰেল ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট ইয়াত আছে। তো অবভিয়াছলি দ্য সইল উইল বি ইন প্লাষ্টিক ষ্টেজ। That means যদি আমি ৱাটাৰ কণ্টেণ্টটো অলপ বঢ়াই দিওঁ, দেন ইট উইল অভাৰকাম দ্য লিকুইড লিমিট। আৰু যদি আমি ৱাটাৰ কণ্টেণ্টটো অলপ কমাই দিওঁ, দেন ইট উইল বি ইন প্লাষ্টিক, ইট উইল ট্ৰান্সফাৰ টু সেমি সলিড ষ্টেজ। আৰু প্লাষ্টিক ষ্টেজত থকাৰ কাৰণে সইলটো কি হয়, সইলটো যেতিয়া আমি ডিষ্টাৰ্ব কৰোঁ বা ওপৰৰ পৰা আমি যেতিয়া কম্পেকশ্যন কৰোঁ সইলত, তেতিয়া কি হয়, সইলটো মল বা ৰিমল হ'ব পাৰে। মানে চিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথ যেতিয়া গেইন কৰিব সইলটোৱে, তাৰপিছত চিয়াৰ ষ্ট্ৰেংথটো অভাৰকাম কৰিবলৈ বা প্লাষ্টিক প্ৰপাৰ্টিটো সইলটোৱে দেখাব পাৰে। অ'কে, নেক্সট, when a non-plastic soil, এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লাইন লিখা আছে। when a non-plastic soil, যেতিয়া আমি এটা নন প্লাষ্টিক সইল, সাপোজ আমি চেন এড কৰি দিওঁ প্লাষ্টিক সইলৰ লগত, দেন ক্লে চিল্টৰ লগত, তেতিয়া দেন দ্য প্লাষ্টিচিটি অফ দ্য ক্লে সইল ডিক্ৰিজেছ, তেতিয়া আমাৰ প্লাষ্টিচিটিটো ডিক্ৰিজ হৈ যায়। অবভিয়াছলি নন প্লাষ্টিক সইল যদি আমি ইউজ কৰোঁ, প্লাষ্টিচিটি লিমিটটো ডিক্ৰিজ হৈ যাব। That means the width of the plastic state decreases. So তাৰমানে আমাৰ প্লাষ্টিক ষ্টেজৰ যিটো উইথ হয় সেইটো কমি যায়। As a result, liquid limit and plastic limit both decrease, but the reduction of liquid limit is more than the reduction of plastic limit. So দুইটাই কম হয়, but liquid limiter reduction to বেছি হয় as compared to the reduction of plastic limit. Now we'll try to discuss about shrinkage limit. So in case of shrinkage limit, it is defined as the minimum water content below which, if the water is reduced, it doesn't lead to any change in the volume of the soil. So এটা particular water content achieve হোৱাৰ পিছত কি হয়, সইলটো যদি তাতকৈ আৰু কম্পেক্ট কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ, দেন সইলটো আৰু কম্পেক্ট নহয়, it will remain its position. Suppose এই গ্ৰাফটো যদি আপোনালোকে চাই, তেতিয়া দেখা পাব after that this particular point, এই particular পইণ্টৰ পিছত আমি যিমানেই কম্পেক্ট কৰোঁ বা যিমানেই water content আমি কমাওঁ, but the volume of the solid is not, means solidটোৱে কি কৰিছে, ড্ৰাই ডেনচিটি এটেইন কৰি লৈছে। তো সেইকাৰণে সেই যিটো পইণ্ট, যিটো লিমিটৰ পিছত আমি যিমানেই ৱাটাৰ কণ্টেণ্ট নকমাওঁ কিয়, solidটোৰ ভলিউম চেঞ্জ নহয়, that point is nothing but shrinkage limit. So this is also important. So theory to এনেকে লিখা হৈছে, it is defined as the minimum water content below which, if water is reduced, it doesn't lead any change in the volume of the soil. Also, shrinkage limit is that minimum water content at which soil is just saturated. So soil to just saturated হ'বলৈ start দিয়ে, সেইটো সময়ত যিটো water content হয়, that is nothing but the shrinkage limit, since water is replaced by air. Okay. So if you plot the graph between shear stress and shear strain, then you can find that in case of liquid limit, peak is a little bit lower. Plastic অলপ বেছি হয় peak to, when we are decreasing the water content, the plastic limit is increasing. আৰু যদি তাৰ ওপৰত যদি আপুনি সেমি সলিড চাই, সেমি সলিডৰ গ্ৰাফটো লাইক দিছ ৰেড কালাৰ গ্ৰাফৰ নিচিনা হয়। Okay. Next, some determinations of shrinkage limit. These are not important for APSS exam. Just try to remember the formula of shrinkage limit. So WSH is nothing but shrinkage limit যদি আপুনি ফৰ্মুলাটো চাই 1/gm minus 1/g. Okay, where gm is nothing but mass specific gravity and g is nothing but 2 absolute specific gravity. Okay. Next, we have one numerical. Try to solve that numerical. In a shrinkage limit test, the volume and the mass of a dry soil would dry soil pad are found to be 550 centimeter cube and 88 gram. So our volume to the dry soil as well as
it is given the dry weight, that is MD is given. Okay, the specific gravity of the solid, solid or specific gravity দিয়া আছে, the density of water, water density দিয়া আছে, আমাক লাগে shrinkage limit. So we have to find the shrinkage limit. Volume আমাক দিয়া আছে 50 centimeter cube, then MD is 88 gram, G is 2.71, rho W is 1 gram per cc. So I have to find shrinkage limit. So we have a formula for shrinkage limit. WS is nothing but 1 by GM minus 1 by G. The formula আমি এতিয়া অলপ আগত discuss কৰি আহিছো. WS is nothing but 1 by GM minus 1 by G. So from there I can find GM as in rho W. Okay, GM is equal to rho D by rho W equal to MS D by rho W. So rho D is nothing but density. Dry density is nothing but mass of solid with respect to volume of solid. Our volume of solid দিয়া আছে 50, mass of solid আমাক দিয়া আছে 88 gram, rho W that is density আমাক দিয়া আছে 1 gram per cc, right? So তেতিয়া আমি ফাইন্ড কৰিব পাৰো GM ৰ ভ্যালুটো, GM ভ্যালুটো আমি 1.76 পাই গ'লো। Okay, so G ৰ ভ্যালুটো আমাক দিয়া আছে কুৱেশ্যনত 2.71, so WS is nothing but 1 by 1.76, 1 by 1.76 minus 1 by 2.71. Okay, so into 100% যদি আমি কৰি দিওঁ 19.92%. This is the formula for shrinkage limit. Next, another numerical. A numerical that আমাক সুধিছে a soil sample has a shrinkage limit. আমাক shrinkage limit, that is WSS value to 10% দিয়া আছে. The specific gravity of the soil solid or specific gravity 2.7 দিয়া আছে. The porosity of the soil at the shrinkage limit. আমাক porosity লাগে that particular water content. 10% water content আমাৰ porosity কিমান হয়, আৰু ইয়াতে যিটো degree of saturation, the degree of saturation value is 1. So our degree of saturation value to 1 বুলি আমি কেনেকৈ গম পাইছো? Because after reaching the shrinkage limit, the soil try to become saturated. Okay, so here the value of S is taking as 1. Okay, so we are just using the Sewak formula, that is S is equal to WG. I know S equal to 1, so W value to our water content 10%, that is 0.1 দিয়া আছে, Z value to our দিয়া আছে 2.7. So আমি void ratio to calculate for it. So I know the relationship between void ratios and porosity, that is 1 minus n is nothing but 1 plus 1 plus e. I know the value of e, so I can easily determine the porosity. So if you do the calculations using the virtual calculators, or if you done it by manually, then also you can find n or value to 21.26%. That is the answer. So next, correct statements কিছুমান বাচিব যদি আপোনাক দিয়ে, so দুটামান statement আছে, এইকেইটা correct আপুনি চাই লওক। Plastic limit is always lower than a liquid limit of any type of solid. সদায় মনত ৰাখিব, যেতিয়া আমাৰ plastic limit বা liquid limit আমি ফাইন কৰা হয়, plastic বা liquid limit at max equal হ'ব পাৰে, আৰু সদায় liquid limit টো ডাঙৰ হ'ব। Okay, আৰু plastic limit টো সৰু হ'ব। When subjected to drying, the volume of soil remains unchanged once the water content of the soil below is shrinkage limit. আমি গ্ৰাফটোতে দেখা পাইছো shrinkage limit to reach কৰাৰ পিছত volume of the sand or volume of the soil is remain unchanged. Okay, next, shrinkage ratio. So shrinkage ratio বুলিলে কি বুজো? That is another important index properties, the same, or this is nothing but shrinkage ratio we can define as the decrease in the volume of soil expressed in the percentage of dry volume of the soil. So on decreasing the water content given the shrinkage limit, SR is nothing but the format of V2 minus V1 divided by VD into 100% W2 minus W1, where W2 minus W1 is the water content. Okay, so shrinkage limit at a formula finally WSS is nothing but 1 by shrinkage limit minus 1 by G, or G is equal to 1 by shrinkage limit minus 1 by WS. Okay, these are not very much important. Another our volumetric shrinkage থাকে, volumetric shrinkage is basically
linear shrinkage or degree of shrinkage, volumetric shrinkage, it is shows the decrease in the volume soil expressed in the percentage of dry volume on decreasing the water content from its given state or natural state. So dry volume or লগত comparison যেতিয়া কৰিব, then it is volumetric shrinkage, that is G minus VD into 100, okay? G minus VD by VD into 100, okay? Then linear shrinkage to কি হয়, it is defined as a decrease of one dimension. যদি এটা dimensionৰ decrease to চাওঁ with respect to in the percentage of original length of the soil samples, uh, on the decreasing, the water content from its given state is known as shrinkage limit. So এটা dimension যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া shrinkage limit বুলি কোৱা হয়. So LS is nothing but L naught minus L average divided by L naught into 100%. So L is nothing but 1 minus L average by L naught into 100%. Then coming to degree of saturation, degree of saturation কি হয়? Degree of saturation আমাৰ কি হয়? It is defined as the decrease in the volume of the soil expressed with respect to original volume. যদি ভলিউমৰ লগত decrease দেখা যায়, with water content is decreased from its given state to shrinkage limit. Okay, so V minus BD by V into 100%. So মনত ৰাখিব এই ভ্যালুজ বিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয়। shrinkage limit to যদি less than 5 হয়, plasticity is good, 5 to 10 হলে plasticity is medium, then 10 to 15 হলে plasticity is 4, greater than 15 হলে very 4. Okay, if it is greater than 15, then it is very 4. Next, consistency index. Consistency index, we have plastic index. It is very important formula. Plastic index is nothing but it shows the difference between WN and WP. So IP is nothing but WL minus WP. Okay. So IP percentage kita কেতিয়াবা সুধি দিয়ে 0 হলে non plastic soil, 7 হলে low plasticity, 7 to 17 হলে minimum plasticity, greater than 17 হলে high plasticity. These values are important for MCQ exam. Next property is compressibility of the soil is directly liquid related to the liquid limit. মনত ৰাখিব soil যিটো compressibility হয়, that compressibility is directly related to liquid limit because if you compress more the soil and then the liquid limit is also more. যদি আমাৰ soil liquid limit to বেছি থাকে, then obviously the compressibility of the soil is also more. Organic soils are highly compressible because their liquid limit is high. So organic soil যদি আপোনালোকে liquid limit find কৰিব যায়, তেতিয়াহ'লে তাৰ values বিলাক আপোনালোকে little bit বেছি পাব। সেইকাৰণে কি হয়, organic soilৰ compressibility টো বেছি হয়। In organic soil, liquid limits and plastic limits both are higher, therefore plastic index is comparatively lower. যদি আমাৰ liquid limit আৰু plastic limit দুইটা যদি higher হয়, because since it is a difference, that means plastic index is also lower. Okay. Next, consistency limit or formula to কেতিয়াবা সুধি দিয়ে. That is nothing but WL, that is liquid limit, minus W, that is natural water content, minus WL minus WP. That means IP is nothing but WL minus W divided by IP. This formula is important. Next, if W, that means water content, is more than the WL, liquid limit of the natural water content to basic, okay, then the IC should be less than 0. Then it is in liquid state of consistency. যদি WP আৰু WL ৰ ভিতৰত W থাকে, then it is in the plastic state. So IC value to 0 to 1 ৰ ভিতৰত পাব. If W is less than WP, soil is in the semi-solid or solid state of consistency, that is IC is greater than 1. Okay. Then some remarks, we always want higher value of consistency index. If IC is greater, then the degree of fineness or stiffness also greater. Similarly, another important formula, liquidity index, IL is nothing but W minus WP, WL minus WP. Here it is an liquidity index, কিন্তু মনত ৰাখিব liquidity index of WL টাৰ্মটো নাথাকে. That is W minus WP, WL minus WP. Okay. This is IP and this is W minus WP. Okay. Next, some remarks. If W is greater than W1, then soil is liquid state of consistency. যদি WP or WR মাজত W থাকে, then soil is in plastic state of consistency. If W is greater than WP, then soil is in semi-solid or solid state of consistency. Okay. Then remarks, some remarks.
We always want lowest value of liquidity index. If IL is greater, then the degree of firmness will be less. Similarly, another important index property that is toughness important properties, this is toughness index. It is the ratio of the plastic index to the flow index. It shows the toughness of the soil at the plastic. So that is IF is IP by IF is IP. If flow index increases, then fluidity also increases, toughness decreases, toughness index varies from 0 to 3. Remember, we always want higher value of toughness. আমি সদায় toughness or high value to বিচাৰো. The relationship between consistency limit and different engineering properties. So dry strength কি হ'ব, comparing soil at same of WL but increasing the value of WP. Liquid limit টো একে ৰাখি আমি যদি plastic limit টো বঢ়াই দিওঁ, dry strength টো বাঢ়ি যাব. যদি আমি plastic limit টো একে ৰাখি liquid limit টো বঢ়াই দিওঁ, then it will be decreases, dry strength will be decreases. Similarly, toughness of the plastic limit increases when we are comparing the soil at the same WL. Liquid limit টো আমি constant ৰাখি যদি plastic limit টো বঢ়াই দিওঁ, তেতিয়া increase হ'ব. আৰু যদি আমি same plastic limit টো soil টো compare কৰোঁ, but WL ৰ value টো আমি বঢ়াই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো decrease হ'ব. Similarly, compressibility constant থাকিব যদি আমি plastic limit টো increase কৰোঁ, liquid limit constant ৰাখোঁ. But যদি আমি same plastic limit লওঁ but liquid limit টো increase কৰোঁ, then compressibility will be increases. Okay. Similar manner, the permeability will be decreases and increases. Volume changes also decreases and then increases. So next some of the important properties, that is sensitivities, thixostopies. These are very very important. So এই টাৰ্মবিলাকৰ ওপৰত কেতিয়াবা কুৱেশ্যনছ আহে, বিশেষকৈ ইণ্টাৰভিউটো সোধা যায়, so আপোনালোকে অলপ মন দিব. Sensitivity কি হয় আচলতে? Sensitivity is nothing but the consistency of the clay soil can be changed from one state to another state on changing the water content. So আমি যদি water content টো চেঞ্জ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? Soilটো কেতিয়াবা semi liquidৰ পৰা plastic stage-ত যাব পাৰে, plastic stage-ৰ পৰা liquid stage-ত যাব পাৰে, depending upon the water content. So but if without changing the water content in the clay soil, the state of consistency get altered. So কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়, আমি water content চেঞ্জ কৰা নাই, but the soil reaches to other states. Suppose এটা soil semi solid আছিলে, suppose water content আমাৰ 50% ত semi solid আছিলে, তাৰপিছত কি হ'ল, after some time liquid limit 50% আছে, but it will change the position from semi solid to plastic state. So তাৰ main reason to কিয় হয়? This is altered because of remolding, which shows loss of strength in the soil. So কিছুমান remolding হৈ থাকে soilৰ মাজত. So that's why কিছুমান strength soil loss কৰে. So this loss of strength is in the terms of sensitivity. So সেই lossটোকে আমি sensitivity বুলি কওঁ. Higher is the sensitivity. যেতিয়া আমাৰ sensitivity value to high হয়, it will higher the loss of strength. The loss of strength occurs due to permanent destruction of soil solids. Soil solids বিলাকৰ permanent destructionৰ কাৰণে loss হ'ব পাৰে due to the reorientation of water molecules in the absorbed layer in the soil solids. যদি water molecules বিলাকৰ reorientation হয় due to the structural disturbance, তেতিয়াও আমাৰ কি হ'ব পাৰে, loss of strength হ'ব পাৰে, or permanent destructionৰ কাৰণে হ'ব পাৰে. So sensitivity, basically the different definition is the sensitivity can be defined as a ratio of unconfined compressive strength of undisturbed soil to the unconfined compressive strength of disturbed soil. So S is nothing but unconfined compressive strength of undisturbed divided by unconfined compressive strength of disturbed or remote. So examples is unconfined compressive strength is 200 and unconfined compressive strength of disturbed stress or remote stress is 100, then it is 2. Similarly, if it is 200 for undisturbed or 50 for disturbed, then the sensitivity is 4. Hence, S2 যদি আমাৰ বাঢ়ি যায়, strength টো কমি যাব. So that means soil টোৰ কাৰণে sensitivity বেছি, so strength will be less. Next, thixotropy. Thixotropy বুজিলে over a long period of time. যদি আমাৰ long period of time কি হয়, a part of strength lost due to sensitivity. Sensitivity কাৰণে যিবিলাক strength lost হ'ল, it can be regained
সেইবিলাক আমাৰ ৰিগেইন হ'ব পাৰে due to rehabilitation of water molecules in the exhaust layer of the soil solid. But the loss of strength occurs due to permanent destruction of soil solids cannot be regained. This property of partial recovery or regaining of strength is called hypsotropy. So here property to come hypsotropy will be this is hypsotropy and this is peristal. This is the time. Next activity. So activity is basically Campton has analyzed the compressibility of the soil, that is volume change behavior with a change in water content, and estimate in terms of activity. The behavior of the volume change of the soil depends upon the mineral content, type of minerals, and water content. Activity is nothing but it is defined as the ratio of plastic index, that is IP, to the to clay fraction finer than 2 microns. So IP activity is nothing but IP divided by percentage of clay less than 2 microns. So তেতিয়া আমি activity যদি 0.7 তকৈ সৰু হয় inactive, 0.7 পৰা 125 হলে medium active, greater than 125 হলে 1.25 হলে active হয়. These values we have to try to uh, remember because these values are sometimes asked in the PSC exam. So I think আজি আমি ক্লাছটোত বেসিক্যালি বিভিন্ন ধৰণৰ ইন্ডেক্স প্ৰপাৰ্টি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলাজ কনসিস্টেন্সি ইন্ডেক্সৰ ওপৰত লেটেষ্ট ডিসকাশন কৰিলো. ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' আমি অতি সোনকালে ইন দ্য নেক্সট লাইভ ক্লাছ মিনাৰেলছবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িম. দিছ পাৰ্ট ইজ অলছ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. চ' আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো চাই উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে দেন প্লিজ লিচন APSC ANJ আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব. Thank you for watching. So in the next video, we'll try to discuss the clay minerals. Thank you.